aquí la cosa. Para nosotros, podemos probar que la resurrección pasó. There are proofs that the resurrection happened. Es un hecho histórico. This is an historical fact that the resurrection happened. Podemos hablar con Pablo, porque cuando él estaba escribiendo, todavía Jesús había aparecido a 500 hombres. Y él pudiera hablar con ellos. When Paul's writing the letter to the Corinthians, there's still 500 people who are alive that he can go talk to that saw Jesus alive. Mira, sabemos, es un hecho histórico, la resurrección pasó. It is something that happened, folks, but here's the thing. ¿Sabes qué? Tú puedes saber que la resurrección pasó y no importa. You can know that the resurrection happened and not care. Si no sabes por qué la resurrección sucedió y qué tiene que ver con su vida, no vas a importar. If you don't know why the resurrection happened and you don't know what it has to do with your life, you don't care about the resurrection. Mira, yo estaba hablando con Ben. I was talking to Ben the other day. Ben me dijo que antes de su conversión, él no sabía nada de la Pascua. ¿Por qué? Porque nada, no sabe importante de su vida. I was talking to Ben the other day and I told him, he said, look man, before I was saved, I didn't know anything about Easter. Why? Because it meant nothing to him. Probablemente sabías que la resurrección pasó, ¿no? He knew that the resurrection happened, pero tú puedes saber de un hecho histórico, pero si no sabes por qué y qué eso tiene que ver con tu vida, no te importas. You don't care that the resurrection happened until you know why it happened. So I want you to look at Romans 4:25. Mira Romanos 4:25. Un verso hoy. Es la única vez en toda la historia de esta iglesia que solo he predicado un versículo. This is the first time in all of the history of this church that I've only preached one verse. But look, there's one verse. One verse. Es el significado de la resurrección. Un versículo. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romans 4:25, He was delivered over to death for our sins and He was raised to life for our justification. Bueno, entregar. ¿Qué significa la palabra entregar? What does the word deliver mean? Anybody want to take a wild guess? Adivinen, ¿qué significa la palabra entregar? ¿Qué piensan ustedes? What do you think? Okay, all right. What's that now? Okay, para llevar. Okay, ¿qué más? What's it mean? Entregar. Él fue entregado. He was delivered. What's that mean? Bueno, es un, go ahead. Okay, to give over to. All right. Bueno, es un término legal. This is a legal term. Eso significa que estás echando a alguien en la cárcel. They used it to, when they threw somebody in jail. Pero también cuando ellos estaban entregando a alguien a una condena. This is also when they were giving somebody over to a sentence. Lo que la Biblia está diciendo aquí, Pablo está diciendo que alguien entregó a Jesús a una condena. What the Bible's saying here, listen to me very closely, somebody gave Jesus to a sentence. Yo quiero saber, si tú puedes imaginar ahora, si tú necesitas una imagen en la mente para imaginarte lo que está pasando cuando alguien entregó a Jesús a una condena, tú puedes pensar en Juan 8. If you need an image here to think about what happened and what's this whole thing about Jesus being delivered over, think about John 8. ¿Tú recuerdas cuando la mujer fue sorprendida en adulterio? You remember when this woman was caught in adultery? I'm going to use Phil. Come here, Phil. All right, Phil's my example. Felipe es mi ejemplo hoy. Yo voy a dejar bien hoy. Felipe puede. Bueno, I'm gonna leave. Okay. Now this is what they did to this woman. All right. They were bigger than she was. Okay. So you're gonna. Pero tú puedes imaginar. Okay. ¿Qué pasó en Juan 8 cuando ellos estaban entregando a esa mujer delante de ellos? What happened when they were delivering this woman to Jesus? They took her, they threw her out there in the middle of the crowd, just like that, okay? What did you mean? I could never do that to Phil, all right? So that's all I need. Thank you. All right. Nunca pudiera hacer eso con Felipe, pero bueno, de todos modos, está bien. Bueno. Ellos entregaron a esa mujer, le pusieron en medio del grupo de los fariseos antes de Jesús. They took her and they put her in the middle of the group of the Pharisees in front of Jesus and they said, what about that, Jesus? ¿Tú puedes imaginar? You have this in your mind now? Esa mujer está en medio de todo lo que están alrededor, esperando su condena. She's waiting on her sentence. You have this in your mind now? Eso es lo que pasó a Jesús. Él fue entregado a una
condena. He was delivered over to a sentence. Yo quiero saber cuál condena. I want to know what the sentence is then. We'll look at the verse. Mira el versículo de 9. ¿Qué es la condena? 4:25. Él fue entregado por qué? Why was he delivered? Huh? For our transgression. ¿Qué significa la palabra transgresión? What does the word transgression mean? Huh? ¿Ok? ¿Pecado? No. Es cuando tú tienes una línea y desvías de esa línea. When you've got a line you're walking and you've got a standard and you go off the line. Now, let me tell you something. This is algo muy importante. This is something very important. Listen to me. Transgresión no es accidental. Transgression is never by accident. Es algo que tú haces por voluntad. Tú lo haces voluntariamente. You do this because you want to do it. Tú tienes una línea, un estándar. Algo que te da, algo que te enseña lo que es recto. You got a standard here, you got a line, you got something that tells you what's just, and you go, nope. Eso es transgresión. Algo que tú haces voluntariamente. Tú no quieres seguir en ese línea. Bueno, él dice, por nuestras transgresiones, for our transgressions. Así que yo quiero saber. Si es algo que yo hago voluntariamente contra alguien, contra quién es mi transgresión. I want to know now, listen to me. If I do something voluntarily against somebody, that's what transgression is. I want to know who is it against. Contra quién es mi transgresión? Who's my sin against? Who's my transgression against? Now, I want you to listen to Psalm 32. Escucha Salmo 32. Salmo 32. Escúchame bien. This is Psalm 32, 1-2. Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones. How blessed is the man whose transgressions are forgiven. A quien se le borran sus pecados, whose sins have been wiped out. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. How blessed is the man whose sin the Lord does not take into account. Aquí es algo importante. ¿Sabe por qué el Señor toma en cuenta pecado? You know why the Lord counts sin? Huh? Porque totalmente es contra Él. All of sin is against Him. ¿Por qué es que el Señor toma en cuenta el pecado? Porque todo el pecado es contra Él. It's all against Him. Everything is against Him. That's why David said in Psalm 51, por eso David dijo en Salmo 51, contra ti he pecado, solo contra ti. Against you and you alone have I sinned. Escúchame. Y dice, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. He says, against you and you alone have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are just when you judge and all of your judgments are right. ¿Contra quién es mi transgresión? Escúchame, contéstame. Who's my transgression against? God. Dios. ¿Notaste lo que dijo? Nuestras transgresiones. Did you notice what he said? Our transgression? Mira, si todo puede mirar, ahora, escúchame bien. Cada uno de nosotros son criminales contra Dios. Every single person in this room is a criminal against God. ¿Sabías eso? Every single person in this room, you have committed crimes against the eternal God of heaven. Cada persona en este cuarto, esta mañana, tú has hecho crímenes, delitos contra Dios, el Todopoderoso. Tú has violado su ley eterna. You've broken His law. Y mira, no solo una vez. This didn't just happen once. Santiago nos dice, si hemos fallado en solo un punto, hemos quebrado toda la ley. James tells us, look, if you failed at one point, how much of the law have you broken? All of it. Y aquí la cosa, escúchame. La ley es un reflejo del carácter de Dios. The law is a reflection of His character. Cuando yo quebro la ley, estoy diciendo a Él, no me gusta su carácter. No te quiero. When I break the law, I'm telling God, I don't want you and I don't like you. Because the law is who you are. Bueno, todos nosotros hemos hecho eso y por eso tenemos una deuda. I've got a debt to pay. Every person in this room, you got a debt to pay. Tú tienes una deuda que tú tienes que pagar. Pablo nos dice en Colosenses 2 que todos nosotros tenemos una deuda pendiente por los requisitos de la ley.
Paul tells us in Colossians 2, all of us have a debt to pay because of the law that is against us. It was hostile to us. All of us have a debt to pay. What's the debt? ¿Qué es la deuda que tú tienes? ¿Qué es la deuda? Muerte. Tu vida. Tú tienes que pagar con tu vida. Eso es la deuda que tú tienes. You've got a debt to pay God, and what's the debt? You. ¿Qué es la deuda? Tú mismo. Tú tienes que pagar. Mira. ¿Están escuchando? Are you hearing this? Cada persona esta mañana, no me importa lo que has hecho, tú puedes saber esta mañana, eres un criminal contra Dios. Lo que dice la Escritura. No, I didn't say this. God said this. Every person in this room this morning is a criminal against God. Every. And what's the debt you owe Him? ¿Qué es la deuda que le debes? Tu vida. Muerte. Mira, eso es lo que dice Romanos 6:23. This is what Romans 6:23 says. Porque la paga del pecado es muerte. The payment for sin is death. Y eso no es la muerte física. Porque la comparación es con vida eterna en este pasaje. In that passage, we're not talking about physical death. We're talking about eternal death because it's compared with eternal life. Bueno, ¿qué es la muerte eterna? Well, what's eternal death? Somebody tell me. ¿Qué es la muerte eterna? What's eternal death? Anybody? Hell. Infierno. Bueno, podemos saber eso porque tenemos pasajes como Mateo 25:46. This is Matthew 25:46. Listen to this. Y estos, los injustos, irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. And these will be thrown out into eternal punishment, but the just into eternal life. Listen to this. This is even clearer. This is from Revelation 20. Apocalipsis 20, 10, 14 a 15. This is Revelation 20, 10 and 14 and 15. Listen. He says, El diablo que los engañaron fue arrojado al lago de fuego y azufre. And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone. Listen. Donde también están la bestia y el falso profeta, where the beast and the false prophet also are. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, and they will be tormented day and night forever and ever. ¿Cuánto tiempo es infierno? How long is hell? Siglo por siglo, por age after age after age. ¿Cuándo estés en infierno? ¿Cuándo vas a escapar? When you're in hell, when do you get out? Never. Listen. No solo el diablo y la bestia y el falso profeta están allá. This is not just this beast and false prophet and devil thing that are there. Listen to this. Watch. Esta es la muerte segunda. This is the second death. El lago de fuego. The lake of fire. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. And he whose name was not written in the book of life, where are they? In the lake of fire. Eso es la deuda. That's the debt you owe. Tú sabes esta mañana que yo no estoy hablando de mi propia cuenta, estoy citando lo que la Biblia dice. I'm not saying something from me, I'm saying it from here. Cada persona es un criminal, cada persona tiene una deuda. ¿Qué es la deuda? Mi muerte. What's the debt that everybody owes in here this morning? Death. Every single person. We're not just talking about you're going to die physically, you're going to die spiritually. Where are you? Oh, I can't get it. Sorry, I'll try. All right. ¿Qué es la condena? What's the sentence I've got? What's my sentence? What's my sentence? Mi transgresión es contra quién? Who's my transgression against? God. Porque yo he transgredido contra Dios, yo tengo una deuda. Because I transgressed His law, I have a debt. ¿Qué es mi deuda? La muerte. What's my debt? Death. What's death? ¿Qué es la muerte? Hell. 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 Okay? That's what I owe. Bueno, y precisamente eso es a que el Hijo de Dios fue entregado. When you're talking about what was Jesus delivered to, that. Escúchame, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en la cruz? What was happening when Jesus was hanging on the cross? ¿Qué estaba pasando cuando Jesús estaba colgado en la cruz por horas? What was happening for 3 hours when Jesus was hung? Was that? Yeah, él estaba recibiendo la ira de Dios. Mira, escúchame bien, tú necesitas ver esta imagen. You need to see this picture here. Watch this.
Tú recuerdas cuando Jesús estaba en el jardín orando antes de la cruz. You remember Jesus is in the garden praying before he goes to the cross. This is what he says in Matthew 26:39. Mateo 26:39. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. If it's possible, Lord, let this what pass from me. Cup. Everybody say cup. Cup. Everybody say copa. Copa. We're good. All right, good. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. But not my will, but your will be done. ¿Qué es la copa? What's the cup? What? La ira de Dios. ¿Cómo sabemos eso? How do we know that? Look at Revelation 14:9-10. Es Apocalipsis 14:9-10. Look at this. Si alguien adora a la bestia y su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. If anyone adores the beast and its image and puts that image on their forehead or on their hand, the mark of the beast, they will drink of the wine of the fury of the wrath of God, unmixed and undiluted in the cup of God's wrath. What did Jesus do on the cross? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Él tragó toda la ira de Dios hasta la última gota. Jesus drank, he swallowed a flood of God's wrath that is going to come against this world. That's what was going on the cross. ¿Tú piensas que Jesús estaba sudando sangre por causa de temor de los fariseos o los romanos? You think Jesus was sweating drops of blood because he was afraid of Romans? Él estaba orando. Él sabía lo que iba a pasar. He knew what was going to happen. He sat there like a lamb, and God put hell on top of him. Eso es lo que pasó. Él tragó la ira de Dios hasta la última nota. Eso es lo que pasó en la cruz. Eso es lo que estaba pasando en la cruz. Y eso es lo que significa que Él fue entregado por nuestras transgresiones. That's what it means when it says He was delivered. To what? For me. That's what I deserve. You say, what's the question? Es la pregunta que yo tengo. Mi pregunta es ¿por qué? I want to ask him why. ¿Cuántas veces Jesús pecó contra mí? How many times did Jesus sin against me? Huh? No. Nunca. ¿Cuántas veces has pecado contra él? How many times you sin against him? Con cada latido de tu corazón. With every heartbeat you have sinned against him. No hay nadie en este cuarto, escúcheme bien, no hay nadie en este cuarto que moriría por un enemigo. There is not a single person in this room who would die for an enemy. Raise your hand if you go to the cross for an enemy. Levanta la mano. Si vas a la cruz por un enemigo. Si fueras a la cruz por un enemigo, levanta la mano. Nadie. Levanta la mano. Si fueras a la cruz por alguien que ha matado a su hijo. Hey, you going to go to the cross for somebody who's killed your son? You going to send your son to go there for somebody else? Mire, eso es porque Romanos 5 dice, difícilmente habrá quien muera por un justo. Look at this is Romans 5:7. Somebody open it up. Here, you got Romans 5. Open it up. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien